Shilabhai Charanada Vinda Bhaktivedanta Goswami Maharaj Prabhupada ki jai. Ananta Koti Vaishnavinda ki jai. Navajarya Srila Haridas Thakur ki jai. Srimad Bhagavatam ki jai. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to Shri Guru and Shri Gauranga. Glories to Srila Prabhupada. Krishna Prasthaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swami Namaste Saraswati Devi Gauravani Pacharani Shishis. It's very nice to be back here in Moscow. Thank you for inviting me. Я очень счастлива вернуться в Москву. Большое спасибо, что пригласили меня. Большое спасибо. Thank you for being here. Спасибо, что все сегодня пришли. I actually prepared for a certain verse. Я подготовила один стих к сегодняшней лекции. I think it might be a different verse, so please tell me. Так что, может быть, это не тот стих, который вы ожидаете сегодня услышать. Six, 5, 12? Yes, it's 6, 5, 12. Did you prepare for the same verse? Let me see. 6, 5, 12. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Narayanam Namaskritya, Narayanam Namaskritya, Naram Chaiva Narottamam, Naram Chaiva Narottamam, Devim Saraswatim Vyasam, Saraswatim Vyasam, Tato Jayam Mudirayet. Nasta praeshu abhadreshu, Nasta praeshu abhadreshu, Nityam Bhagavata Sevaya, Nityam Bhagavata Sevaya, Bhagavati Uttama Shloke, Shloke Bhaktir Bhavati Naishtaki. Reading from Srimad Bhagavatam, Canto 6, Chapter 5, Text 12. Narada Muni cursed by Prajapati Daksha. Мы читаем сегодня 6-ю песню Шримад Бхагаватам, 5 глава, 12 стих. Глава называется «Дакша проклинает Нараду Муни». Ека эве сварастурьо, Eka эве сварастурьо, Bhagavan svasraya paraha, Bhagavan shasraya paraha, Tam adristva bhavam pumsa, Tam adristva bhavam pumsa, Kim asat karma vir bhavet, Kim asat karma vir bhavet, Eka eveshvarasturyo, Bhagavan swasrayak paraha, swasrayak paraha, Tam adristva bhavam pumsak, Kim asat karma vir bhavet. Please chant. Пожалуйста, повторите.
Eka Eveshwarasturyo Bhagavan Swasya Paraha Adhisvabhamsam Kimasat karma nirbhave Eka Eveshwarasturyo Bhagavan Swasya Paraha Tamadrishtva bhavam pumsa Kimasat karma virbhave Eka Eveshwarasturyo Bhagavan Swasya Paraha Tamadrishtva bhavam pumsa Kimasat karma virbhave. Vaishnavis? Вайшнавы. Bhagavan Swasya Paraha Tamadrishtva bhavam pumsa Kim asat karma virbhave. Eka. One. Один. Eva. Indeed. Только. Sur Ishvaraha. Supreme Controller. Верховный повелитель. Turya. The fourth transcendental category. Четвертое измерение. Bhagavan. The Supreme Personality of Godhead. Верховный Господь. Sva-ashrayaha. Independent. Независимый. Being his own shelter. Дающий прибежище сам себе. Paraha. Beyond this material creation. Запредельный материальному миру. Tam. Him. Его. Adristva. Not seeing. Не видя. Abhavam. Who is not born or created. Нерожденного или несотворенного. Pumsa. Of a man. Человека. Kim. What benefit? Что пользы? Asat karmabi. With temporary fruitive activities. От трудов ради приходящих благ. Bhavet. There can be. Какая может быть польза? Translation. Перевод. Narada Muni had said that there is a kingdom where there is only one male. Should I read the whole English translation? Okay. The Haryashvas realized the purport of this statement. The only enjoyer is the Supreme Personality of Godhead, who observes everything, everywhere. He is full of 6 opulences and fully independent of everyone else. He is never subject to the 3 modes of material nature, for he is always transcendental to this material creation. If the members of human society do not understand him, the Supreme, through their advancement in knowledge and activities, but simply work very hard, like cats and dogs, all day and night, for temporary happiness, what will be the benefit of their activities? Слова Нарады Муни о царстве, в котором только один правитель, Харьяшвы, истолковали так. Есть только один владыка всего сущего, и это всевидящий Господь, Верховная Личность Бога. Он полон 6 совершенств и совершенно независим. Он пребывает за пределами сотворенного мира и потому не подвластен 3 гунам материальной природы.
Если люди не используют свое познание и достижения для того, чтобы постичь Всевышнего, а лишь день и ночь трудятся, подобно кошкам и собакам, ради призрачного счастья, то какая польза от всех их достижений? Purport by His Divine Grace, Шрилы Прабхупады. Narada Muni had mentioned a kingdom where there is only one king with no competitor. The complete spiritual world, and specifically the cosmic manifestation, has only one proprietor or enjoyer, the Supreme Personality of Godhead, who is beyond this material manifestation. The Lord has therefore been described as Turiya, existing on the fourth platform. He has also been described as Abhava. The word bhava, which means takes birth, comes from the word bhu, to be. As stated in Bhagavad Gita 8:19, bhutva bhutva praliyate. The living entities in the material world must be repeatedly born and destroyed. The Supreme Personality of Godhead, however, is neither bhutva nor praliyate. He is eternal. In other words, he is not obliged to take birth like human beings or animals, which repeatedly take birth and die because of ignorance of the soul. The Supreme Personality of Godhead, Krishna, is not subjected to such changes of body, and one who thinks otherwise is considered a fool. Avajananti mam mudha manusim tanam ashritam. Narada Muni advises that human beings not waste their time simply jumping like cats and monkeys without real benefit. The duty of the human being is to understand the Supreme Personality of Godhead. Комментарий Его Божественной милости Шрилы Прабхупады. Нарада Муни упомянул о царстве, в котором только один правитель, безраздельно властвующий над всем. Весь духовный и материальный мир принадлежит единственному властелину и наслаждающемуся, верховной личности Бога. Здесь Господа описывают словом «турия», пребывающий в четвертом измерении, ибо Господь запределен материальному миру. В этом стихе его также называют «абхавой». Антоним этого слова «бхава» означает «рожденный» и происходит от глагольного корня «бху» – «быть». В Бхагавад-гите 8.19 сказано «будва будва пралияте». Обитатели материального мира обречены беспрестанно рождаться и умирать. В отличие от них, к Верховному Господу неприложимы слова «будва» и «пралияте», ибо Он существует вечно. Ничто не понуждает его рождаться, подобно людям и животным, которые вновь и вновь рождаются и умирают, потому что не ведают о душе. Тело Верховной Личности Бога, Кришны, не претерпевает изменений, и только глупцы могут думать иначе. Аваджананти маммудха манушим танум ашрита. Итак, Нарада Муни советует людям дорожить отпущенным им временем и не бегать взад-вперед без всякой цели, подобно кошкам или обезьянам. Долг человека – постичь Верховную Личность Бога. Om Agyanatimirandasya Gyananjana Salakaya Chaksun Militam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Mano Bhishtam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupakadamayam Dadati Sapadantikam Namavam Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Shrimate Bhakti Vedanta Swami Niti Namane Namaste Sarasate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Sunyavadi Paschatya Deshatarine Mukam karoti vachalam pangolam gayate girim Yat kripastamahang bande Shri Gurundinataranam Vanchakapatarubhyascha kripashindu bhaevacha Patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasari Gaura Bhaktivinoda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare
Mad eka bandho mad sanghim mad guru man maha dana manista rakka mad bhagya mad ananda namostute. O Srimad Bhagavatam, my only friend, O my companion, О Шримад Бхагаватам, мой единственный друг и спутник. O my teacher, O my great wealth, О мой учитель, о мое величайшее сокровище. O my deliverer, O my good fortune, О моя благая удача, о тот, кто освобождает меня. O my bliss, О мое блаженство. I offer my respectful obeisances unto you. Я предлагаю тебе мои почтительные поклоны. Krishna Lila Stava of Sanatan Goswami. Кришна Лила Става, написанная Санатаной Госвами, это стих оттуда. In this beautiful verse of Srimad Bhagavatam, the truth of Krishna consciousness is being described. В этом прекрасном, замечательном стихе из Шримад Бхагаватам описана истина о сознании Кришны. This verse sounds very much like the first verse of Srimad Bhagavatam that states really the whole tattva of Krishna, the Supreme Personality of Godhead. И этот стих очень похож на самый первый стих Шримад Бхагаватам, в котором описывается татва, то, о чем говорится, истина Шримад Бхагаватам. That he's not under the modes of material nature, he doesn't take birth, he's not subject to illusion. Что Господь не подвержен иллюзии, Он никогда не рождается, Он не находится под влиянием гун материальной природы. So there's a verse, Ekale Ishvara Krishna Ar Sab Britya. Есть такой стих. It means that there is only one supreme controller, and that is Krishna. И в нем говорится, что существует только один верховный контролирующий, это Кришна. And all others are his servants. А все остальные его слуги. So this verse is saying that there's one kingdom where there's only one male. Итак, в этом стихе говорится, что есть только одно царство, и в нем единственный правитель. But in spiritual consciousness, one sees like this everywhere. Но в духовном сознании человек и вообще живое существо действительно видит так повсюду. Only one male, all others are his servants. Единственный повелитель, все остальные его же слуги. Can I just ask, what time is this class supposed to end? Во сколько мы должны закончить? 9:30. 9:30. 9:30. Wow. You Russians have a long attention span. У вас русских очень длинные Шримад Бхагаватам. Very good. Это очень хорошо. So yes, so another interesting statement that's given in this verse is that Krishna is existing on the fourth platform. И еще одно очень интересное утверждение из этого стиха – это то, что Кришна существует в четвертом измерении. It gives the word Turya. Переводится это как турья, слово измерение. So it doesn't really explain what this means, but as far as I can understand, it would mean that he is beyond animals, beyond humans, beyond all the devatas. He exists in his own category, the fourth category. И здесь нет объяснения, что такое в четвертом измерении, но насколько я это понимаю, это значит, что Кришна, он существует, он превыше всех животных, всех людей, всех полубогов, деватов и всех остальных существующих живых существ. Sometimes it's said that there are three dimensions, and the fourth dimension is time. Krishna is also time. И иногда говорится, что существует три измерения, а четвертое измерение – это время, но Кришна как раз и есть время. So it also says abhava, that he is beyond birth. So bhava means to take birth, and he is abhava, he never takes birth. И также в этом стихе Кришна называется абхава, то есть он превыше, за пределами рождения. Бхава значит тот, кто принимает рождение, рождается, а Кришна он абхава, нерожденный. And Prabhupada quotes from this very strong verse in Bhagavad Gita. Sometimes we think Prabhupada speaks very strongly, but then he'll just defer to Krishna, that actually it's Krishna who's speaking so strongly. И Прабхупада цитирует здесь из одного стиха в Бхагавад-гите, это очень сильный стих. Иногда нам кажется, что Шрила Прабхупада употребляет очень сильные такие выражения, но на самом деле он просто цитирует слова Кришны. I remember once in New York, one man asked a question at the end of a lecture, and he said, Swamiji, your disciples are saying that Ramakrishna is a rascal.
Рама Кришна? Yeah. Есть Рама Кришна. Однажды в Нью-Йорке один человек спросил у Шрилы Прабхупады на лекции: «Свамиджи, ваши ученики говорят, что Рама Кришна негодяй». And Prabhupada was so artful, he was saying, who has said? И Прабхупада, ему это очень не понравилось, он спросил, кто это говорил? As though he was distancing himself from that statement. То есть он показывал, что я этого не говорил. Он себя как бы вот это вот утверждение из себя ставил отдельно от него. Кто это сказал? But then without mentioning the name, he began to point by point destroy the philosophy of Ramakrishna or other impersonalists. Но потом, что произошло дальше, не упоминая никаких имен, то есть не упоминая имени Рамы Кришны, он начинал, отстранив себя от этого имени, он начал один за другим разрушать пункты его философии, той философии, которую он проповедует. I think it's a Bengali saying that if you kill a skunk, your hand gets a bad smell. Мне кажется, это такая бенгальская есть пословица: если убить скункса, то рука твоя все равно продолжит пахнуть, потому что скункс, он такое очень вонючее животное. So in preaching Krishna consciousness, better not to mention names, because then people become offended. И поэтому в сознании Кришны, когда мы проповедуем, лучше проповедовать без имен, потому что когда люди слышат имена, и которые вот они могут себя почувствовать оскорбленными после этого. You can explain the fallacies in the philosophy without mentioning names, which would offend people. Да, то есть можно объяснить какие-то недостатки философии, не упоминая, о чьей именно философии мы говорим, то есть без имени. So this verse, very strong verse, where Krishna speaks very strongly, that Prabhupada is quoting. Bhagavad Gita, chapter 9, verse 11. И вот этот стих, очень сильное утверждение, с которого Шрила Прабхупада цитирует, это Бхагавад Гита, 9 глава, 11 стих. Fools deride me when I descend in the human form. They do not know my transcendental nature and my supreme dominion over all that be. Глупцы отрицают мое существование, когда я прихожу в этот материальный мир. Они отрицают то, что я являюсь Верховным Господом. So to this verse, Srila Prabhupada gives a 4-page purport, and it's really core to understanding the thinking of Srila Prabhupada, to understand how very offensive this is to Krishna, to deny his transcendental form and his transcendental nature. И Шрила Прабхупада дает к этому стиху 4 страницы комментария, вот которые мы только что процитировали, и он объясняет, насколько это оскорбительно по отношению к Кришне отрицать, что он является верховным повелителем. Of course, there are other verses in the 4th chapter of Bhagavad Gita where Krishna talks about the transcendental nature of his body and his appearance, and how if we just understand that transcendental nature of his appearance, that we can go back to the spiritual world. И в 4 главе тоже немало стихов, где описана трансцендентная природа тела, поступков всего Кришны. И также там говорится, что когда мы поймем трансцендентную причину его явления, его рождения, мы вернемся в духовный мир. Bhagavad Gita 4:9. Janma karma chame divyam evam yoveti tattvataha tyaktva dehang punar janma naiti mameti sarjana. One who knows the transcendental nature of my appearance and activities does not, upon leaving the body, take his birth again in this material world, but attains my eternal abode, O Arjuna. Бхагавад Гита 4.9 Джанма карма чаме дивьям. Здесь Кришна говорит, что тот, кто понял природу моего трансцендентного явления здесь и моей трансцендентной деятельности, никогда больше не примет новое рождение, он вернется в мою вечную обитель после оставления этого тела. So if we want to understand Krishna consciousness, if we want to go back to the spiritual world at the end of this life, these verses are very important. These are core verses to understanding Krishna consciousness. Если мы хотим больше никогда не рождаться, если мы хотим вернуться в духовный мир после этой жизни, то следует понять, что эти стихи, они являются сутью Бхагавад-гиты, и нужно их читать. Вот там написано, как это сделать. And if you like to memorize verses, it's great to memorize verses. It keeps your mind sharp. You can memorize verses while you're washing dishes, while you're walking down the street. И если вам нравится запоминать стихи, то можно это делать, потому что на самом деле, когда мы запоминаем стихи, это поддерживает нашу память. Она у нас не теряется, у нас память такая все время очень острая, глубокая. Мы можем запоминать стихи, когда мы моем посуду или гуляем по улице. So these are some very important ones to memorize.
И вот это важные стихи, которые можно запоминать, если вы это любите. This verse also reminds me of a story. I don't know if you've heard this story before, but it's a story about Mirabai. И этот стих также мне напоминает историю, не знаю, слышали ли вы ее, это история о Мирабае. And she came to Vrindavan, and they say the story involves Jiva Goswami, but Prabhupada said, no, it must be some other sadhu, because a Vaishnav sadhu would not have said this. I'll explain. Jiva Goswami. Jiva Goswami. It was not actually Jiva Goswami. Who told that story about her? The story involves Mirabai and a great Swami in Vrindavan. But Prabhupada said not Jiva Goswami, some other Swami. Ага, и есть история о Мирабае и одном возвышенном саду из Вриндавана, и говорят, что это Джива Госвами. Но Шрила Прабхупада говорит, нет, это не Джива Госвами, это какой-то другой был саду. So Mirabai came to Vrindavan and she wanted to have darshan of this great sadhu. And she approached his assistant, his disciple, asking if she could have darshan with this great teacher. И Мирабая приехала во Вриндаван. Она хотела встретиться с этим возвышенным святым. И она обратилась к его слуге, к его ученику, прося о встрече. And the disciple said, no, my Guru Maharaj doesn't meet with any women. Но ученик сказал, нет, мой Гуру Махарадж не встречается с женщинами. And so then Mirabai, she was on such a high transcendental platform, she said, oh, but I thought there was only one man in Vrindavan, Krishna. Но Мирабай, она находилась на очень возвышенном духовном уровне, и в ответ она сказала этому ученику, но я думала, что существует только один мужчина, это Кришна. So then the disciple went and he was bewildered what to do. So he went to his Guru Maharaj, and the Guru Maharaj said, oh yes, bring her in, she understands. И слуга, он был сконфужен таким ответом Мирабая, и он вернулся к своему духовному учителю, рассказал ему ее слова, и тот сказал, хорошо, приведите ко мне Мирабая, я хочу с ней встретиться. So in fact, this is bhakti, that we have to give up this male ego, or even a female ego, but an ego of that I am the predominator, I am the enjoyer. И вот это и есть сознание Кришны. Нам нужно отбросить это эго, как эго мужчины, так и эго женщины. Суть отбросить эго в том смысле, что я считаю себя наслаждающимся и повелителем. Вот отбросить это эго. Bhakti yoga means that there is one predominator and all others are predominated. И бхакти-йога означает, что есть только один повелитель, а все остальные являются его слугами. And in fact, we should try to become the servant of the servant of the servant of all living beings. И суть в том, что нам следует стараться стать слугами слуг всех живых существ. Maybe you know another very core famous verse that Lord Chaitanya spoke. Может быть, вы знаете еще один очень важный такой основной стих, который произнес Господь Чайтанья. Naham vipra nacha narapati napi vaisho na shudro naham varni nacha griha patir navanasto yatirva kintu prodyan nikila paramananda purnam ritabde gopi bhartur pradakamalayo dasa dasa nudasa. So what this verse means, Lord Chaitanya is saying, who am I? What am I? And he says that Naham Vipra, I'm not a Brahmin. If you have Brahmin initiation, you might be getting a little puffed up. I get to go on the altar, I get to cook for Krishna. No, actually you're not a Brahmin. И в этом стихе Господь Чайтанья говорит, кто я? Я не брахман. Например, у нас может быть вторая инициация, мы можем немножко гордиться этим. Я могу идти на алтарь, я могу готовить для божеств. Nacha narapati, I'm not a man. И также я не мужчина. Napi vaisho na shudra, I'm not a vaisha or a shudra. Я не вайшья и я не шудра. Naham varni nacha griha patir, I'm not a vanaprastha or a grihastha. Я не ванапрастха и не грихастха. But kintu prodya nikila paramananda purna britabde, I am the servant of the servant of the servant of the unlimitedly blissful supreme personality of Godhead Sri Krishna. Но я являюсь слугой, слуги из полного бесконечного блаженства повелителя Шри Кришны, who is the master of the gopis. господина Гопи. So this is what Lord Chaitanya explained as being his identity, and we are supposed to be the humble followers of Sri Chaitanya Mahaprabhu. И Господь Чайтанья объяснил это, именно с этим он себя отождествляет, это его отождествление, и мы, как его последователи, следуем за ним. So in order to become Krishna conscious,
we have to give up the male ego, the feminine ego. Men like to control women, women like to control men. И для того, чтобы стать сознающими Кришну, нам нужно отбросить эго мужчины или эго женщины. Как известно, мужчина любит повелевать женщинами, а женщина любит подчиняться мужчине. Everyone in material life is using whatever power they have to control in whatever way they can. И каждый в этом мире использует ту силу, которая обладает, для того, чтобы контролировать окружающее. Jiva jiva sajivanam. It means the weak are the subsistence of the strong. И здесь говорится, что слабые подпитывают сильных. So to become Krishna conscious, we have to actually give up that predominating, controlling ego that I will enjoy, I will control, I will be the big boss, king of the hill. И для того, чтобы стать сознающим Кришну, нам нужно отбросить вот это эго, что я хочу наслаждаться, я хочу повелевать, я хочу контролировать. Or queen of the hill. Or queen? Or queen of the hill. Да, что я хочу стать царем на этой земле или царицей. Jai. I was just thinking that sometimes if you see children playing in the playground, the boys will all be in one group, and they'll be sometimes punching each other, fighting. И я просто вспоминаю, что, например, если вспомнить детскую игровую площадку, и мальчишки иногда играют, и они иногда толкаются, щипаются. Trying to see who can be the top dog, big boss of the group. И они пытаются доказать, что я главный в нашей компании. And the girls are sitting in another group, and they're talking and saying things like, I'm not going to be your friend. I'm not going to play with you. А девочки, наоборот, они обычно сидят в стороне, за всем этим наблюдают, и они вот так себя ведут. Они говорят, я не буду с тобой дружить, и я не буду с тобой играть. So in different ways, according to the body, according to the mentality, people are trying to control, trying to predominate in different ways. И вот такими различными путями, в соответствии с тем, с какое тело мы получаем, какой менталитет у нас, какое умонастроение, мы пытаемся повелевать тем, что вокруг всех контролировать. I don't know if you have copies in Russian of the beautiful Sharanagati songbook of Bhaktivinoda Thakur, where he takes this humility from the very beginning stages and in progression. И я не знаю, у нас же на русском языке переведено Шаранагати, Бхактивинода Тхакур, yes, we have it translated into Russian. You have it? Yes. Oh, okay. And там с самого начала Шрила Бхактивинода Тхакур, он рассказывает о смирении, о постепенном развитии смирения. It's a wonderful book to study. Sometimes it's nice to just take a few hours to have a special class to just read through the whole Sharanagati and sing the songs. И это замечательная, удивительная книга, чтобы изучать ее. Иногда можно сделать семинар на несколько часов, чтобы в постепенном развитии прочитать все эти стихи о развитии смирения, попеть эти песни. And one of those famous songs, one of those most famous songs from Sharanagati is Manasa Deha Geha Yokichu More Arpilu Tuapade Nandakishore. So it says, let me sing it. Manasa Deha Geha Yokichu Mora Arpilu Tuapade Nandakishore. So it's saying, my mind, my body, my family, whatever is mine, I offer it to you, dear Nanda Kishore, dear son of Maharaj Nanda. It's a very, very beautiful song, sung in the mood of pure bhakti. И очень одна из самых известных песен из Шаранагати это Манаса Дехо Гехо, Манаса Деха Гехо, Джоки Чумор. И в ней Шрила Бхактивинода Тхакур говорит о том, что мое тело, мой ум, моя семья, все, что у меня есть, это отдаю я тебе, это принадлежит тебе, о Нанда Кишор. In one of those songs, Bhaktivinoda Thakur says that I am just a watchman in your house. So imagine if you're a grihasta. He was a grihasta. И представьте, в одной из своих песен Шрила Бхактивинода Тхакур говорит, что я просто твой наблюдатель в доме. И Харибол. Haribol. So devotees always like to ask, how can I balance my life in Krishna consciousness? So just imagine Bhaktivinoda Thakur, he was a high court magistrate and he had 12 children.
И преданные домохозяева часто спрашивают, как я могу привести в равновесие свою жизнь грехастки и жизнь преданного. И представьте, Бхактивинод Такур, он работал в суде, у него было 12 детей. Imagine the demanding work of being a high court magistrate. Представьте, сколько требований к этой должности предъявляется, и он был главный судья. Working under the British Raj. И он работал под британским правительством. And the British government valued his services so highly that he said he wanted to retire and live in Navadvip. And so they actually built a railroad to go out to his house at Swarupganj so that he would come to work. И на самом деле британское правительство настолько ценило его работу, его служение, что когда он сказал, что он уже хочет выходить на пенсию и жить в Навадвипе, они не хотели его терять, и они приказали построить железную дорогу прямо к Навадвипе, чтобы он мог оттуда ездить на работу. So nowadays, if you're married, sometimes we have 1 or 2 children, maybe 3, and we can get so many headaches trying to raise children. И в наши дни обычно, если мы женимся, у нас 1, 2, 3 ребенка, и это просто такая головная боль – растить детей. Sometimes they run away, like I ran away when I was 15 and joined Hare Иногда Krishna. дети сбегают из дома. Со мной это тоже случилось. Когда мне было 15 лет, я сбежала из дома. So just imagine he had 12 children, he's working as a high court magistrate and sleeping very little, and at night, just like our Srila Prabhupada, writing hundreds of books in Sanskrit, Bengali and English. И вот представьте, Шрила Бхактивинод Такур, домохозяин, у него 12 детей, он работает чиновником в главном суде, в старшем суде, и по ночам он пишет книги. It's really astounding when we think of how we can be empowered in Krishna consciousness when we give up this predominating ego. И просто потрясающе, вот просто представьте себе, насколько мы можем получить силу от Кришны и сколько силы заниматься сознанием Кришны, если мы только отбросим наше эго, что я контролирую все. When we give up the false ego of being a man or a woman and give up our being under the control of the 3 modes of nature, Krishna empowers us to do impossible things. И когда мы отбрасываем от себя вот это ложное отождествление, что я мужчина или женщина, или я чем-то повелеваю, Кришна наделяет нас силой в сознании Кришны. In one of those Sharanagati songs, Bhaktivinoda Thakur is talking about himself as though he's just like a security guard in Krishna's house. Security guard. Bhaktivinoda Thakur. Security guard. Bhaktivinoda Thakur, in one of the songs, he's talking about himself like, you know the Hindi word chokidar? Yes. The guard outside. It's not a very high position, someone who's the night guard. И в одной из песен Шаранагати Шрила Бхактивинод Такур описывает себя как охранника, просто охранник, который охраняет бхакти. So he's talking about himself, I'm just a watchman in your house. This is your house, Krishna. You own this house. All of these family members belong to you, and I'm just a watchman in the house. И он поет: я просто охранник в твоем доме, я защищаю все в твоем доме. In one of those songs, he says, I'm just a dog in your house. А еще в одной песне он говорит: я всего лишь собака, живущая в твоем доме. The dogs are famous for being very faithful to their masters. So he's talking about being a dog in the house of Krishna. И собаки известны своей преданностью Господину. И вот также Бхактивинод Такур называет себя собакой в доме Господа. So this Sharanagati means surrender. Sometimes the word surrender has uncomfortable baggage for us. И Шаранагати говорит о предании. Иногда слово «предание» можно трактовать немножко с негативным оттенком. Like we think of a war and the losing army has to wave the white flag. We surrender, now you can come and kidnap us and put us in prison. И слово «предание» иногда у нас может вызвать такие ассоциации, как «все, уже возможности никакой нет, мы сдаемся, идем с белым флагом к неприятелю, и теперь он может с нами делать что угодно». But surrender has a different connotation. It means giving oneself to the full shelter of Krishna. It's not a sad, painful, or negative thing, but it's a very beautiful and joyous thing. Но на самом деле трактовать это следует по-другому. Предание это означает, что мы отдаем себя полностью в руки Кришны. И никакого негативного значения здесь нет. So there's 6 symptoms of surrender. Does anyone know one of them? И есть 6 симптомов предания. Кто-нибудь знает какие-нибудь из них? Пожалуйста. Can anyone say one of the 6 symptoms of surrender? Какие? Я не слышу.
Чего? When one accepts everything what is beneficial for his spiritual life. Accept everything beneficial or favorable for Krishna consciousness, right? Humility. Prabhu is saying humility. Humility, yeah, that's one also. That's maybe the Да, first это one. тоже один из. Yes? Еще? Somebody else? To accept Krishna as our protector. Beautiful. To accept Krishna as our ultimate protector, right? Принимать Кришну как нашего, в конечном счете, единственного защитника. To give up personal interests and to make Krishna's interests your interests in life. Right. Да. That's true. But let's see. Specifically, we're looking for two more. We're Итак, missing two. Пока два еще не произнесли. Давайте еще. Поддерживать. Krishna is my maintainer. So he's my protector and maintainer. So you can see there's a slight difference, right? Protector and maintainer. There is difference. There's a slight difference there. He protects me, but he also maintains me. Да, то есть здесь есть небольшое различие. Он меня защищает, но он также меня и поддерживает. And there's one more. И еще одно. The last. To surrender to the will of the Lord. Yes, self-surrender. But then also to reject everything unfavorable. So they're kind of in pairs. Krishna as the maintainer and protector. И последнее, это было отвергнуть все неблагоприятное для сознания Кришны. То есть они как бы в паре идут. Первое, это что Кришна защитник и тот, кто поддерживает нас. To see that Krishna's the maintainer and protector. Вот это первое, что он защищает и поддерживает. Humility, and then surrendering everything or taking full shelter of the Lord. Смирение и принятие полного прибежища у стоп Господа. Это вторая пара. Right. И принимать и отвергать все неблагоприятное. This is another very good list to learn. The 6 symptoms of surrender. So what does it mean if Krishna is my maintainer? Does that mean that I should quit my job, and that, like the Python man in the Srimad Bhagavatam, I should just lay down and open my mouth and all the prasadam will fall in? И вот эти стихи, очень хорошо запомнить эти 6 симптомов предания. И что значит, что Кришна меня поддерживает полностью? Значит ли это, что я теперь, подобно тому человек-змея, да, или как он, питон из Шримад Бхагаватам, просто лечь на дороге и ждать, что произойдет дальше, открыть рот, и что Кришна мне туда прям просад положит? It's a certain consciousness of working in that mood, that Krishna is my beloved, he's my protector, he's my maintainer, and I'm working in the consciousness of pleasing him. На самом деле это сознание. То есть вот это такое должно быть наше сознание. Я все делаю, осознавая, что Кришна мой защитник, он поддерживает меня, он мой господин, он мой возлюбленный. И я все делаю для его удовольствия. Maybe you've heard the story that when Rupa Goswami, some of these Goswamis were in very high positions and they wanted to join Lord Chaitanya, but he told them the time is not right yet. И, может быть, вы слышали историю о Рупе Госвами, да? Какие-то из преданных во времена Господа Чайтаньи, они занимали очень высокое положение в обществе. И вот Рупа Госвами, он хотел отбросить это положение, присоединиться к Господу Чайтаньи, но вначале он сказал, пока не время. Just imagine you're living on the earth and you're hearing the pastimes of Lord Chaitanya. He's living on the earth just a few hundred miles from where you are, and you so much are longing to join him. Просто представьте, вот если вы сейчас живете, это то самое время, когда живет Господь Чайтанья, и проходит его лилы, и он находится всего лишь в нескольких сотен миль от вас, и вы так хотите присоединиться к нему. And these people were not like us, they had all the qualifications. А вот эти люди, о которых я сейчас говорю, они были не такие, как мы, они обладали квалификацией это сделать. But Lord Chaitanya is saying, no, stay where you are. Но Господь Чайтанья сказал, нет, оставайтесь там, где вы сейчас. So imagine how Lord Chaitanya was churning the hearts of these great devotees to go deeper in longing for him. И представьте, как Господь пахтал сердца этих преданных, еще больше увеличивая горячее желание встретиться с ним.
So he wrote to Rupa Goswami a very instructive direction that is very important for us also. И он написал Рупа Госвами письмо, на самом деле это была директива, что делать, и оно является также очень важным для нас. It sounds a little bit risque, kind of. I don't know this. Risque, kind of like, well, I'll just explain it and you can see. He said, you should be like a housewife who has a secret lover. Ага. И он сказал, следует быть как обычная женщина, жена, домохозяйка, у которой есть втайне любовник. So she can never let her husband know. No one can know that she has this secret lover. И это тайна, и она делает все для того, чтобы ни ее муж, никто вокруг, ни одна душа не догадался, что у нее есть возлюбленный. So she has to clean the house better, she has to cook better, she has to do everything so first class that no one will ever know that actually at night she's sneaking out to see her secret lover. И поэтому она делает все, чтобы никто об этом не догадался. Она еще лучше убирает в доме, она еще вкуснее готовит, чтобы никто даже не подумал, что ночью она ускользает из дома, чтобы встретиться с ним. So that's a very important instruction for us, whatever you're doing. You may be in an important government job, or you may be a housewife, you may be a teacher or an attorney, whatever you're doing. И это очень важное наставление для нас. Мы можем занимать высокое положение в обществе, мы можем быть преподавателем, домохозяйкой, адвокатом. But if we're in Krishna consciousness, we can be thinking that Krishna is my maintainer and protector. It's not me earning this big salary. It's not me maintaining this household. Actually, I'm just Krishna's servant, and he's my secret lover. И также нам следует думать, что на самом деле это Кришна меня защищает и поддерживает. Это не я зарабатываю все это, поддерживаю свою семью, это все Кришна. И на самом деле он мой тайный возлюбленный. Or he's my dearmost friend. Или мой самый близкий друг. So Lord Chaitanya is saying, I'm not a Brahmin, and there's so much pride that really brought down the whole Brahminical culture in India. It really was brought down because of false pride. И на самом деле, вот в этом стихе Господь Чайтанья говорит, я не брахман. И в Индии столько много гордости было связано с тем, что люди считают себя брахманами. Because of pride and because of the way they were treating so poorly, treating the lower classes of people, people were attracted to become Christians or Muslims and to leave the Brahminical culture. И в Индии именно из-за того, что брахманы были слишком горды, слишком гордились своим положением и плохо относились к людям низших классов, как они считали, многие из этих людей с радостью приняли христианство или мусульманство. There's a story of a Brahmin who was living next door to a prostitute. A Brahmin was living next door to a prostitute. И есть история о брахмане, который жил, его соседкой была проститутка. And every time a man would come to visit the prostitute, he would take a rock and put it between their two houses and say, "Ha, just see another sin." Ага. И каждый раз, когда к ней приходил очередной посетитель, он брал камень и клал между их домами, говорил, смотрите, очередной грех сейчас совершается. So you can imagine there was a big pile of rocks between their two houses. И можете себе представить, сколько там камней со временем собралось. And so this was his meditation. Meanwhile, the prostitute, she's thinking, "Oh, Krishna, I'm so fallen. I'm such a terrible sinner. How will you ever save me, Krishna, Krishna?" И такова была его медитация, да, на кого? В то время как эта проститутка, она каждый день думала, о, Господь, я такая падшая, Кришна, спаси меня, спаси меня. Это была ее медитация. It's not that we should all go out, give up our Brahminical activities and all become prostitutes, but the point that's being made is Krishna is accepting the consciousness with which we do. Я так сказала не к тому, чтобы мы теперь все оставили свое высокое положение в обществе и стали проститутками. Нет, суть в том, что суть в сознании, с которым мы что-то делаем. She was living in this sharanagati, in humility, that Krishna, you are my protector, you are my maintainer, I am so fallen, how will I ever be delivered? And he was existing in false pride. Она жила в смирении и предании Господу. «О мой Господь, пожалуйста, спаси меня, я такая падшая». В то время как он жил в своем уме в гордости. Did any of you ever, maybe the men more than the ladies, but there was a famous boxing champion in the U.S. named Muhammad Ali. Have you heard of him? Кто-то из вас слышал о Мухаммеде Али? African-American man.
Он афроамерикан, Мохаммед Муслим, yes? Yes. He became a Muslim, and he was actually a very pious man, but he had a lot of bravado. Он был очень благочестивым человеком, но он был такой, очень любил на показ, да, бравировать. And Bhakti Tirtha Swami was actually preaching to him. И Бхакти Тиртха Свами ему лично проповедовал. So when he was at the height of his boxing career, he was saying, like he would stand like he was the big champion, and he would say, "I am the greatest. I am the greatest." И когда он был на пике своей боксерской карьере, вот он так вот стоял, вот так вот руки делал и говорил: "Я самый великий, я самый великий." And you can imagine it must have been a bit intimidating for anyone who had to fight him or be his opponent. И можете себе представить, как он так бесил, можно сказать, своих соперников своими такими заявлениями. So I think it was a bit of drama to create fear in his opponents. Но на самом деле он это делал просто, чтобы они еще его испугались, да? But certainly he had that false ego. I am the greatest. I am the greatest. And he was at the top of his game. Вот, но у него было вот такое сознание, такое эго, что я лучше всех, и он в то время был на пике, да, своей карьеры. But eventually, Krishna humbled him, and he contracted Parkinson's disease, which is very sad. Parkinson's disease. Но со временем Кришна его усмирил, и у него началось заболевание, это болезнь Паркинсона. Actually, these days in the Krishna consciousness movement, there are many devotees who have Parkinson's disease. It's very sad. They lose control of their muscles. А в наше время у многих преданных возникает эта болезнь Паркинсона. Это очень печально, и это болезнь, когда ты теряешь управление над своими мускулами в своем теле. So after he contracted this Parkinson's disease, he was publicly saying how God was humbling him, and he regretted his bragging that he was saying, "I am the greatest, I am the greatest." And he actually realized, because he was a God-fearing man, he realized God was humbling him to show him, no, you are not the greatest. God is the greatest. И после того, как он заболел этой болезнью Паркинсона, Мухаммед Али, на самом деле публично, он рассказывал о том, как Господь усмирил его этой болезнью, и усмирил его, что он понял, что я теперь не величайший, на самом деле это Бог величайший. We have a similar story in our temple. I live in Washington, D.C., and we have a similar story. We have one devotee, he loves to do Harinam Sankirtan, and he's a big, strong guy. И я знаю еще одну очень похожую на эту историю. Я живу в городе Вашингтоне, и там у нас есть один такой очень тоже сильный, такой преданный. Он очень любит заниматься Харинам Санкиртаном. So now he's about 60 years old, but when he was about 20 years old, one day they were bringing a new big gigantic refrigerator into the temple to put in the kitchen. И сейчас ему уже около 60 лет, но давно, когда ему было где-то лет 20, как-то привезли огромный холодильник, и его нужно было затащить в кухню. And they had three guys, one on each side, and they needed a fourth one to carry this gigantic refrigerator. И вот это был огромный, очень тяжелый холодильник, и с трех сторон уже нашли огромных парней, чтобы затащить, и нужен был четвертый. So they asked him, Prabhu, can you help us carry this big refrigerator into the kitchen? И они его спросили: Прабху, могли бы вы нам помочь затащить этот огромный холодильник на кухню? So he was a young man, very proud of his strength, and he said, "Oh yeah, I can lift that refrigerator as easily as Krishna lifted the Govardhan hill." И в ответ он сказал: конечно, я с такой же легкостью могу поднять этот холодильник, как Кришна поднял холм Говардхана. And he took his one side, and he immediately heard. И он так попытался поднять холодильник, и тут он услышал хруст. And he broke his leg. Сломал руку. And he immediately know. Have you heard this term, instant karma? Вы слышали такое выражение «мгновенная карма»? Да? Have you heard that before? You have that in Russian, instant karma? I mean, sometimes karmic reactions take many days, many years. Sometimes they take many lives to come. Sometimes you know right away that, oh, I said something, I did something, and Krishna is giving me this instant karma. So he realized right away. Потому что часто карма проявляется не сразу. Пройдет много дней, много лет, прежде чем мы получим результат. Но тут карма была мгновенная. Он сразу понял, за что он это получил. So yeah. So women try to dominate men with their power, men try to dominate women with their power,
But what does it mean to be a saintly person? И так, в нашем мире женщины пытаются доминировать над мужчиной с помощью силы, которая есть у них, а мужчины пытаются доминировать над женщинами с помощью силы, которая есть у них. Но что значит, what does it mean to be? A saintly person. Но что значит быть святым человеком? It means to agree to be willingly controlled by Krishna. Это значит согласиться, добровольно согласиться быть под контролем у Кришны. And something very mystical happens when we make that choice. И тогда происходит волшебство. Because what happens when we make that choice is that the supremely independent personality of Godhead becomes Bhaktavatsala. He becomes the servant of such a surrendered devotee. Почему? Что происходит в этот момент, когда мы добровольно отдаемся под контроль Кришны? В этот момент Кришна становится Бхактаватсалой, он становится слугой своих слуг. In the prayers of Kunti Devi in the first canto of Srimad Bhagavatam, she has one beautiful prayer. И в молитвах Кунти Деви у нее есть одна замечательная молитва в 8 главе первой песни Шримад Бхагаватам. She says, Gopyada de tvahi krita gasi damatavad. It goes on, I don't remember the whole thing, but she's saying, I'm so bewildered. I'm so bewildered. You are the supreme personality of Godhead. И она говорит: Кришна, я в смятении, я нахожусь в смятении, я не понимаю, что происходит. Ты верховная личность Бога. And fear personified is afraid of you. И сам олицетворенный страх боится тебя. But you yourself are running away in fear of Mother Yasoda. Но ты в страхе бежишь от матери Яшоды. So this is the beautiful Krishna when he becomes Bhaktavatsala, when he becomes the servant of his devotee. Вот такой вот прекрасный, удивительный Кришна, когда он становится Бхактаватсалой, слугой своих преданных. Nanda Maharaj asks baby Krishna to bring him his shoes. А Нанда Махарадж, ему маленький Кришна приносил тапочки, когда тот его просил. Maybe you've seen the picture in the Krishna book. Baby little Krishna, he's got the big shoes on his head and he's walking to his father. Может, вы помните иллюстрацию из Кришна Бук, из источника вечного наслаждения, где маленький Кришна несет на голове деревянные тапочки. Or the cowherd boys, they say to Krishna, "What kind of a big man are you? What kind of a big man do you think you are?" You know, they jump on Krishna's back, they steal his lunch, they're not afraid. Или мальчики-пастушки, они говорят Кришне: ты что думаешь, ты такой великий, ты такой большой? Нет, и они прыгают ему на загривок, они на нем катаются, они воруют у него узелок с обедом. And it's said that Krishna enjoys the chastisement of his lovers, like when Radharani's angry and she's looking at him with her sidelong glance and she chastises him and she won't talk to him. He enjoys that more than the prayers of the Vedas. И Кришна на самом деле наслаждается, когда его преданные ругают, его отчитывают, как, например, Шримати Радхарани, она бросает на него взгляды искоса и не хочет с ним разговаривать, и говорит: Кришна, что ты сделал, то есть отчитывает его, и этим он наслаждается больше, чем молитвами олицетворенных вед. Of course, Arjuna is also a friend of Krishna, and in Bhagavad Gita, in the 11th chapter, when he sees the universal form, he becomes afraid because his love is mixed with awe and reverence. Арджуна, он тоже является другом Кришны, но в 11 главе Бхагавад-гиты описано, что когда он видит вселенскую форму Кришны, он пугается, потому что его дружба, его любовь, она смешана с благоговением и почтением. He says, I sat on the same bed with you, I joked with you, please excuse all my offenses. И в этот момент он говорит: Кришна, я с тобой шутил, я с тобой играл, прости мне, пожалуйста, все мои оскорбления. So, in conclusion, I would say that when we give up our desire to control, when we give up our addiction to the three modes of nature, и в заключение хочу сказать, что когда мы отбрасываем наше желание наслаждаться и повелевать, когда мы отбрасываем свою привязанность к трем гунам материальной природы, addiction — это как наркоман привязан к наркотику. Krishna opens a whole new world of rasa, exchange of rasa, relationship for us. И Кришна открывает для нас целый новый мир, этот мир расы, обмена любовными взаимоотношениями с Кришной. So I wanted to read you one paragraph. This is from Bhaktivinoda Thakur's Chaitanya Sikshamrita. This is the very last page of his beautiful book. И я хочу вам прочитать один параграф. Это последний параграф книги Бхактивинода Такура Шри Чайтанья Шикшамрита. Okay, so let's translate it piece by piece. He says, by cultivating sadhana bhakti, the devotee attains the stage of bhava and finally prema. Культивируя садхана бхакти, преданные достигают уровня бхавы и в конечном итоге премы. Then the sweet and majestic Lord, the abode of Lakshmi, opens his storehouse of rasa.
И тогда сладкий, восхитительный Господь открывает для него вот эту, как это, не сарай, тайник расы. And he says, "Oh friend, I have been carefully holding this storehouse for you. You alone have the rights to it." И он говорит: «О, друг, я тщательно охранял этот склад, я тщательно отклонял этот склад для тебя». Rejecting me, Krishna says, you fell under the spell of my energy of illusion. И отвергая меня, ты попал под влияние моей энергии иллюзии. And continually I have shown great regard for you. Но постоянно я помнила о тебе. As you have attained this bhava and prema by your own efforts, I am extremely pleased. И я в высшей степени доволен и счастлив тем, что ты достиг этого возвышенного уровня бхавы и премы. Then Krishna says, serve my ever fresh, pleasurable form and play with me. Так служи же этой моей вечно юной, прекрасной форме и играй со мной. In the endless ocean of bliss. В бесконечном океане блаженства. Do not fear, do not lament, for you have attained eternal life of bliss. Больше не бойся и не горюй, поскольку ты обрел вечную жизнь в блаженстве. For my sake you have cut all chains of material attachment. Для меня ты обрезал все узы материальных привязанностей. I will not be able to repay the debt of love you have shown. Я не смогу отплатить тебе долг за ту любовь, которую ты явил по отношению ко мне. Be naturally satisfied in your service. Поэтому будь доволен своим служением. Beautiful, huh? Прекрасно, правда? So sometimes we think if I give up the mode of passion, what would I do? Иногда мы думаем, ну хорошо, если я оставлю гуну страсти, а что тогда я буду делать? Goodness, what would I do? И если я больше не буду в гуне благости, то где я буду? И если я не буду больше откладывать дела, но потом в гуне невежества, чем я займусь? But this shows the storehouse that Krishna is keeping for us if we advance in Krishna consciousness. Вот здесь говорится, что держит для нас Кришна, что у него есть склад любви к нему, если мы все это оставим. So I can't believe I've used up the whole time. It's 9:30, but maybe there's time for one or two questions. Я не верю, кажется, уже время закончилось, но может быть можно еще несколько минут вопросом суть. Yes, it is allowed. Okay, thank you. Какие-нибудь вопросы? Anyone have a question or maybe a reflection? What is a takeaway for you from this class? И, может быть, не только вопросы, может быть, вы хотите поделиться, что вы чувствуете после сегодняшнего класса, что он значит для вас, что-то. Sometimes we go to a class and we think, oh, that was a good class, but then we can't remember anything. So what do you remember? What is a takeaway for you? Ага, что? Потому что иногда мы приходим на лекцию и говорим, о, лекция была замечательная, но потом ничего не помним. Поэтому я хочу вас сказать, что вы запомнили из сегодняшней лекции, что вы возьмете с собой после нее. Пожалуйста. Any reflections or questions? Поделитесь, пожалуйста, тем, что вы чувствуете. Or realizations? Реализациями. Не стесняйтесь. Ага, Прабху. Yes. Погромче. Ага. То есть Мата же сказала, что мы должны думать или думать, да? Думать, что Кришна наш. Yes. So you told us in the class that we should think that, oh, Krishna is my best friend, or oh, Krishna is my beloved. But in that moment, like that particular point, it actually annoys me very much. Why? Because what if I don't feel it inside? What if I don't feel that he is my best friend or he is my beloved? Should I just pretend that I feel this way, or what should I do? Yeah, that's a very beautiful and honest question. Thank you very much. Это прекрасный и честный вопрос. Большое спасибо. So, in one sense,
I think it's a very, very beautiful thing to say that to Krishna. You're saying that here in a public gathering. That's very honest of you. С одной стороны, мне кажется, это очень замечательно, то, что вы говорите это перед Кришной. Да, вы просто открываете свое сердце, я так чувствую. But to go to Krishna in your heart, at your own house or here at the temple, maybe come in front of the deities and say, I have no love for you. И можно прийти, например, здесь перед божествами и сказать: это Кришна, у меня нет любви к тебе. I don't even have any love for the process of learning to love you. И у меня даже пока нет любви к процессу обретения любви к тебе. But Prabhupada gave the example of in the material world that if you want to become a high court judge, first you have to get all the qualifications. Но Прабхупада приводит такой пример. В материальном мире, если мы хотим стать главным судьей, для этого нам вначале нужно обрести должную квалификацию. But in Krishna consciousness and spiritual life, first you are sitting on the bench and then all the qualifications come. First you're saying, yes, I'm yours, I'm your devotee. I'm in a sense sitting on the judge's bench. And then the qualifications will gradually come. И как приходит эта квалификация? Сначала мы говорим: да, я твой преданный, и потом приходит квалификация. So this is the meaning of sadhana bhakti. I don't have any love for Krishna, but still I chant his name anyway. I don't have any love for Krishna, still I come to the temple to hear Srimad Bhagavatam. What are the 5 main things? To come and to worship the deities, to hear Srimad Bhagavatam, to associate with devotees, to chant the holy name in kirtan, and to try to make your own house a holy place. Like, try to live in a holy place, make your own place right here in Moscow. И в этом и есть значение садхана бхакти, что я прихожу к Кришне, я пока у меня нет любви к Кришне, но я все равно прихожу к нему в храм. Я пока не испытываю любви, повторяя святое имя, но я все равно его повторяю. И мы совершаем вот эти 5 главных процессов преданного служения. We chant the holy name, мы повторяем святое имя, we associate with the devotees, yes, общаемся с преданными, we read Srimad Bhagavatam, читаем Шримад Бхагаватам. Make your house a holy place. И мы делаем свой дом святым местом. Мы живем во Вриндаване. It's called 5 major angas of bhakti. Это называется 5 главными ангами. Associate with devotees, chant the holy name, повторять святое имя, hear Srimad Bhagavatam, слушать Шримад Бхагаватам, chant in kirtan, повторять киртан, worship the deities, поклоняться божеству, and then make your house a holy place. И превратить свой дом в святое место. Maybe we can't all run off to Vrindavan. But what happens if we try to do these things, then that attraction starts to come into our hearts. И что произойдет, если мы будем просто пытаться делать эти вещи? Постепенно привязанность к этому, привлечение к этому придет в наше сердце. So you're a very honest person. It's very kind of disgusting when someone pretends. И вы очень честный человек, потому что на самом деле какое-то отвращение вызывает, когда кто-то притворяется. But even Lord Chaitanya was saying, I could find it in my book, but it would take a few minutes, but he's saying, I have no love for Krishna. I'm just pretending. When you see me crying like this, it's just because I'm trying to make a show. But actually, I have no love for Krishna. So this is the path following Lord Chaitanya. И даже сам Господь Чайтанья говорит, у меня нет любви к Кришне. Когда вы видите, как я катаюсь по земле, плачу, я просто притворяюсь. Поэтому на самом деле это и есть путь. The other group of bhaktas called the Sahajiyas, they like to pretend, oh, I have so much love for Krishna. Sometimes they put a chili up their nose, so they cry. Есть группа бхакт определенная, она называется сахаджи, и они любят вот так вот изображать либо в Кришне, притворяться. Некоторые даже говорят, что вот они туда чили в нос нюхают, и от этого слезы на глазах появляются. Sometimes they come into the temple and roll on the ground. Иногда они приходят в храм и перед божествами катаются по земле. Once a devotee asked Prabhupada, what should we do? There's this guy rolling on the ground in the temple. И однажды Шрилы Прабхупады ученики спросили: Шрила Прабхупада, что делать? Вот тут приходит человек, он постоянно катается по земле перед божествами. Prabhupada said, you should have kicked him. И Прабхупада сказал: выкиньте его. So not that we should kick people, but. Но это не значит, что мы должны пинать людей, выкидывать. But in fact, it's so much more beautiful, your honesty and your authenticity, that you're saying, I have no love for Krishna, I have no love for Krishna consciousness. И я это привела пример к тому, что на самом деле вот ваша честность, то, что вы признаете, у меня нет любви к Кришне, это намного привлекательнее вот такого. This is very beautiful and very inspiring and very
yeah, very inspiring and for all of us. Это прекрасно, и это вдохновляет всех нас. Because this is the mood of Lord Chaitanya. And if we have no love for Krishna, then we should cry that we have no love for Krishna. Потому что если у нас нет любви, это умонастроение Господа Чайтаньи, потому что у нас, если нет любви к Кришне, то нам следует плакать о любви к Кришне. And if we can't cry that we have no love for Krishna, that we should cry that we can't cry that we have no love for Krishna. Если мы не можем плакать, что мы не можем плакать, что у нас нет любви к Кришне, то нам нужно плакать, что мы не можем плакать, что мы не можем плакать, что у нас нет любви к Кришне. And if we can't cry that we can't cry that we can't cry because we have no love for Krishna, we should cry that we can't cry that we can't cry that we have no love for Krishna. Простите, я повторю, если мы не можем плакать о том, что мы не можем плакать о том, что у нас нет любви к Кришне, мы должны плакать о том, что мы не можем плакать о том, что мы не можем плакать о том, что не можем плакать о том, что у нас нет любви к Кришне. In other words, we should learn to cry for Krishna. Другими словами, нам следует учиться, как плакать по Кришне. Jai, thank you for your honesty and your example of real, authentic Krishna consciousness. Спасибо за вашу честность и за ваш пример практики в сознании Кришны. I aspire for the association of someone so honest instead of someone who is a false fake. И на самом деле я как раз стремлюсь к общению к теми, кто являются такими честными по жизни, чем с теми, кто притворяются. And just, I know I'm 10 minutes over, so I'll close here, but I just will say that Krishna in one place, he says it's his pleasure pastime to fulfill the desires of his devotees. И я знаю, что уже 10 минут, как я должна была закончить, но мне хочется сказать, Кришна в одном месте, он говорит, что в этом состоит мое наслаждение, it's my pleasure to... Pleasure pastime. It's my pleasure to fulfill the desires of his devotees. На самом деле, это моя игра, которая мне приносит огромное наслаждение, удовлетворять желания моих, исполнять желания моих преданных. So you can be sure that Krishna is sitting in your heart and waiting for the right time to fulfill that desire of yours to give you pure love for him. Поэтому не сомневайтесь, будьте уверены, Кришна сидит в вашем сердце и ждет того момента, когда он сможет вам дать чистую любовь к нему. He's hiding in our hearts. Он прячется в нашем сердце. Jai, thank you also very much. I'm sorry I went over time. Огромное спасибо, извините за задержку. Hare Krishna. Хари. Enthusiastic person. No. I just remember because I met you in Washington DC. It was 4 years back, and it was raining. You remember, and we were hiding in that air and space museum. And you remember you bought the raincoats for us because you have fun. It was special. Those cheap plastic raincoats. Yeah, it was yellow one. It was really cool one. I loved it. Oh, you're funny. Thank you. Nice memory. It's a nice memory.